Sige. Kani record ni ha. 1, 2, 3. Take, take. So, class, how are you? Pasensya kayo sa We're mga fine, kuan ma'am. mga technical error. So, to properly start our lesson, may I call on Mr. Patoy to lead the prayer. In the name of the In the name of Father, the the Father, Son, the the Holy Son, the Spirit. Holy Amen. Spirit. Amen. Dear God, Dear God, thank you for thank you for helping helping me me to accept to that your accept holiness that is your pleased holiness to is cover pleased me, to cover me, that I am not that I am not prepared to be my to own be or my to own impress or to you impress with you with an eloquence an that eloquence implies that spiritual implies spiritual genius. genius. Rather, Rather, let me bring let me myself bring to you myself to you just as just I as I am. am. Open, honest, Open, ready honest, to find ready true to find brilliance true in you. brilliance in you. Okay na, ma'am. Okay na, ma'am. Ah, thank you, Mr. Patoy. So now, familiar ba mo sa mga sa atong ikaw karon discuss or na-orient ba mo, Char? Sa to i-discuss karon? Hi! Hello! So, karon di ay atong for today's topic is ang topic 4 sa module 12 which is mag-screen share sa ako ha. Window tab. Sige. Sige. See, wait, class. Alright. Kita ninyo? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ah, Full goods. screen Full lang, ma'am. screen lang, ma'am. Full screen, naka full screen na ba ako pero dili ninyo makita lagi. Bakit? Kana full screen? Oh, Wala gyapon. Japon. Wala Japon. Alo no. Di ko kabalo. Yung sana sa kuan. Nag-echo, Kanang isa mag-echo lang lang, sa mag-echo lang yun. Oh ba? Lain kay paminawan? Imo pag Imo kami pag kami makadungog, dili makadungog, raman siya dili naman mag-echo. siya Pero pag ako mag-echo. Pero pag ako mag-story ako, mag-story ako, mag-echo siya. mag-echo siya. Ah, sige lang kay sa record diri kay clear naman po ninyong tingog. Sige Okay, ha. Okay, ma'am. ma'am. Sige, let's start. So, our topic for today is the continuation of the module 12 entitled Rethermalizer. So, what is rethermalizer? So, a rethermalizer is a piece of commercial cooking equipment that uses hot water to reheat frozen foods. If you want to take frozen foods from a chilled state directly to appropriate serving temperature without overcooking, you'll need a rethermalizer. So, ang rethermalizer is a part na siya sa no usa sa ka no kanang sturdy appliances na siya nga kanang gamiton sa 'di ba pagdagko na nga mga food industries nagamit sila nito para malasan ang ilang time nga mo kuan og foods like frozen foods ilan nang ikuan ilan nang um dili na di ba pag ilang murag i-blanch ba pero dili sa term nga blanch ila lang kuan bitaw murag i-reheat ang frozen foods no then dire, unlike a food warmer that keeps hot foods hot, our thermalizer is designed to heat frozen foods. So, di ba ang food warmer kay kabantay mo class katong sa kanang sanang karinderya ba? Um, kanang inig kanang butanganan sa ilang mga init nga pagkaon, no? Kanang butanganan gud sa ilang pagkaon ini kung magluto. Butangan sa mga Yes. sudan. Oo, kana raw na. So,
Unlike a food warmer that keeps hot foods hot, no, ang rethermalizer is designed to heat frozen foods up to a food safe temperature in as little time as possible. So di ba natin gitawag nga no food safe temperature katong na ay 32% degree Celsius up to 145 degree ba to ang iya ang prone siya sa danger. So, ang rethermalizer is gamit yun siya na nga mga butang bitaw kay kanang iyang i-make sure nga ang imong food is safe. Then next, kundi man yung next. So next, wait lang. So next, so dire gingon nga rethermalizers are especially useful in kitchens that prepare and freeze large batches of food ahead of time. So, while they are mostly used to heat up frozen prepared foods like soups and vegetables, rethermalizers can also defrost raw meat as long as it is in a sealed package. So, ang pagsulod po sa mga frozen foods dito sa rethermalizer is dapat naka-sealed siya ba? Dapat kato bitaw kato na ziplock bitaw nga cellophane. No to siya gamiton sa dito isulod ang mga foods para pag ang foods manggod nga i-direct siya og humol sa no humol sa init is ma-overcook siya. So dapat na siya in ziplock ba na. So ang gamit gid kayo ang rethermalizer especially sa pag-prepare og mga no dinagkuan nga mga pagkaon bitaw. I mean dinagkuan nga mga no pag serve og pagkaon like anang mga kuan sa may mga food industry dire nana ba Jollibee nana so gamit ni siya nga equipment. So next, so muna siya dili man a rethermalizer. Where siya rethermalizer. So ay kani, how does a rethermalizer work? So can I call Miss Rona to read? Ma'am, wala siya na dyan. Next slide, please. Ha? Ay, ako ra day ga next slide ane. Ah, Kani? okay. Ah, Okay na siya. ah. How does our thermalizer work? Thermalizers are steady appliances that rely on the hot water but to heat up and cook items evenly. Frozen foods in a scaled packages are placed inside the water bath, and precise temperature control gently brings items to a food safe temperature. Digital or manual controls allow the user to set the desired water temperature. Ah, thank you, Miss Rona. So, no, mo ni sa maon man paggamit ang rethermalizer ana. So, kasama sa akong giingon ganiha no. Nga giingon pod ni Rona, frozen foods nga gibasa ni Rona nga frozen foods in sealed packages are placed inside a water bath. So, no, giingon ay katong giingon nga naka-sealed gyud siya nga ibutang sa sulod sa rethermalizer. Then sturdy appliances meaning bugat siya ba nga ay dako siya nga bugat ang kanang kani nga appliances because di ba na ay water then isama mo na yung mga steel na nag kukompose ng rethermalizer so nana. So digital or napoy digital or manual controls allow the user to set the desired water temperature. So naa ni siya ay kanang digital nga kanang um, or manual nga no kanang allow the user um, to set iyang iset ang desired nga water temperature kung unsa iyang gusto ay depende sa pagkaon nga no dali ra maluto di ba or nayuban pagkaon nga duga kana na freeze kay ba nga
dugay kay siya malanay ba na o nana. So next is nai uh, modal floor modal rethermalizer. So another ay type ni siya sa floor mode sa rethermalizers rather. So floor model rethermalizers are similar in size and shape ah similar in size and appearance to a deep fryer, but instead of holding oil, they hold hot water. So for convenience, they can be placed side by side with your other cooking equipment. There are also smaller thermalizers that resemble countertop fryers, soup kettles, or drop-in food warmers. So napod daw mga klase nga thermalizers like press aning deep fryer. No, I mean press aning press aning deep fryer ba? Similar siya pero ang nakakuan lang kay dili oil kundi hot water no para dali ra makuha ang imuhang food items sa imong ibutang ana nga kuan nga equipment. So napo isa diri nga um, soup kettles no. Pwede mo da kana initon ba? Kana sirad anim mo na. So next is um, what makes a rethermalizer unique? So can you please read Mr. Patoy? What makes a thermalizer unique? There can be some confusion surrounding the thermalizers and how they are different from other pieces of equipment, like food warmers. Both units rely on hot water to heat food, and they can be very similar in appearance. Yes. Thank you. So, no, ang sa may nakapa-unique sa rethermalizer. So, pa sa gibasa ni Patoy, no, kanang nayuban nga nalibog ba tong ay aning rethermalizer o unsa man ang naka-different ani niya sa uban nga mga equipment like food warmers, nana, but diri gingon nga both units rely on hot water to heat foods and they can be very similar in appearance. So, ang na ang so ang naka-unique ani gyud nga rethermalizer equipment is no kanang um dako siya ba din daghan ang no daghan ang kuan niya nga food bitaw masulod niya nga food items dira dayon sayon ra pud siya ay kanang dali ra siya nga kuan ba method para ma-reheat ang foods nimo so nana siya oh then apo diri bags of vegetables so food warmer mo niya food warmer nga kung gigon ganiha. uh, Food should already be heated to the appropriate serving temperature before adding it to a food warmer. So the food warmer will then be hold the food so that it stays hot and fresh. Unlike a thermalizer, food warmers are designed to be loaded with hot food, not frozen food. So mo to ang nakalahi sa food warmer o sa thermalizer. So ang food warmers kay gisudlan na ay ibutang ra dira ang mga niluto na daan nga mga pagkaon ba no keeps the hot foods hot so nana. Then pasta cooker no po. The term pasta cooker and thermalizer are often used interchangeably. However, a thermalizer can only be used to cook pasta if it's designed to boil water. If you're looking for a thermalizer that will also cook pasta, make sure that it has a boil mode feature. So, napoy pasta cooker wait. Pasta cooker. Um, ang term pasta cooker o thermalizer kay often nagkakuan siya usahay ba no? Nagkabalinto nga bada usahay confusion between each other kay no ang rethermalizer can only be used to cook pasta if it's designed to boil water. So di ba ang rethermalizer nga atong giingon ganiha is dili siya ay kanang ay dili siya ingon nga pabukalon ba kundi
kanang katamtaman lang siya nga init ba nga tubig para no dili kayo ma kuan ang foods nga naa dito ang nasa sulod. So nana ba? The no? Then kung ganahan pug ka daw nga kung ganahan pug ka if you like if you're if you're looking for a rethermalizer no nga muluto og pasta then kanang na may uban nga rethermalizer nga naay boil mode feature. So kani nga rethermalizer nga atong gisgutan is katong dili wala ya mo'y boil mode feature. Then so so wide. So wide ba? So vid. Um so kani please read Miss Rona. So na siya pagkunang. Vid ba data na? Sovid equipment uses precise temperature control in water circulation to cook vacuum packaged foods, particularly raw meat. While rethermalizers can be used to defrost raw meat in preparation for cooking, they aren't used as the final cooking method. Also, the thermalizers usually have a greater tank capacity for heating up items in bulk. bulk. Yes. Book. So ang sous vide is French term ni siya meaning under vacuum. So ganiha giingon ni gibasa ni Rona circulation to cook vacuum packaged food. So gibutang dira ang mga vacuum sealed nga naka-vacuum katong wala bitaw yung mo'y hangin ang kuan walay hangin nga masulod anang imong zip lock nga bag nana. Um so ang advantage ani niya is no ang flavors man god pag wala siya yamoy ay ang flavors nga pag dili siya mabutngan og hangin ma-enhance ba as what no iko as what I have researched. So I mean kanang kuan ba pag wala mang ay pag naka-vacuum siya wala yung air nga nasa sulod no ma-enhance ang Quality? iyang flavor. Yeah, ang nana quality. So dapat ay mo ni ang kuan pod lahi nga technique sa pag-vacuum. Sa pag ano, pag rethermal ay pag kuan ba pagbutang sa food sa rethermalizer. Dire gingon. Wait lang. Higit ang rami nila. Dire, while rethermalizers can be used to defrost raw meat in preparation for cooking, they aren't used as the final cooking method. Also, rethermalizers usually have a greater tank capacity for heating up items in bulk. Bulk meaning dinagkuan na nga mga kuan ba? Yes. Dinagkuan na nga mga nana. Yes. So gingon pa dire, while thermalizers can be used to refrost raw meat in preparation for cooking, no? Kani siya dili pa ni siya mo ang final cooking method kay di ba giinit ra na siya dira. Igo ra na siya gipakuan ba mo defrost bitaw. No? You So nana. defrost para ma-remove ang yang ice. Oo kana. So katong melt bitaw sa gitong term ato nakalimot ko to imong report. Melt Sewing? thawing. Oh, so very good. Yes, I remember. So dire gingon nga no. The key difference is that rethermalizers are designed to heat up pre-cooked frozen foods, whether they're purchased frozen or cooked on the premises and then frozen. This method is especially effective for frozen foods. Um, um, Frozen foods, vegetables, soups, and sauces. Raw meats can be defrosted in rethermalizer as long as they are sealed in leak-proof packaging. So, ang key difference is that ang rethermalizers are designed to heat up pre-cooked frozen foods. No, unsa kay nang pre-cook? Katong wala pa naluto, di ba? Sakto ba? Yes, Ah, whether imo ba na siya raw. gipalit or
uh, whether imo ba na siyang gipalit or whether imo ba na siyang gipalit nga frozen na daan or na frozen na siya or na-cook on the premises, or naluto na siya daan then imong then Na gi-froze. frozen. Oh, nana bitaw na para Safe ninyo. daw. Yes. So this method is especially effective for frozen foods, frozen vegetables, soups and sauces. So kanang iinit sa banana. So raw meats katong ingon pa nako ganiha no. Raw meats can be defrosted in rethermalizer as long as they are sealed in leak-proof packaging, as long as gyud nga no, para dili siya murag maluto mangog kay siya pag no, pag dili siya ibutang og iditso na siya humol no na ba, then mawala ang iyang uh, manggawas ang iyang juicy ba Wala no yung na bitaw. flavor. Oh kana flavor pod. Oh, thanks for that, So, Rona. dapat So nakasilog jud siya, ma'am. yes. That's right. So, thermalizers and food safety. So, sa mapasawang gingan ganiya, no? Thermalizers eliminate the need of for thawing, so thawing or defrosting foods, while also ensuring that your food are quickly carried through the danger zone of 41 degrees. So, dili na ito 32 na ganyan. 41 degrees to 135 degrees Fahrenheit. Um, Fahrenheit. This is the temperature range in which bacteria is most likely to grow, and it's important to get foods out of this range as quickly as possible. So this can be easily challenging for frozen foods, which is why a rethermalizer is so helpful. So helpful gid kayo ang rethermalizer no. Kay ensure pod niya ang food safety para sa para sa mga consumer pod. Then next is no, HACCP. So can you please read Mr. Patoy? Are you there? Accept. Yes. Uh, According to HACCP, there are four traditional methods of stowing food safely. First is stow foods in a refrigerator at 41 degrees or below. This method takes a lot of time, and if you forget to pull out the frozen chicken breast from the freezer the night before, you'll need to use one of the other methods below. Second, stow under running water at 70 degrees or lower. This method is also time consuming, and you'll need a thermometer to make sure that water temperature is correct. When your kitchen staff is in a hurry, it's likely they'll forget to test the water temperature. oh yes. So na po this is in accordance to the HACCP method of kanang thawing food safely. No, so applicable yun ani ang paggamit nato sa rethermalizer. So meaning HACCP no ba it is it na tata nata I mean it was already tackle no atong nag face to face to na atong napatay face to face, di ba? So di ba ang HACCP is a management system in which ang safety sa food is addressed through the analysis and control of biological, chemical and physical hazards from raw material production, procurement procurement and handling to manufacturing, distribution and consumption of the finished product. So kanang mo ni ang kuan no, methods pod for traditional methods of thawing food safely. Thaw foods in a refrigerator at 41 degrees below, no? Thaw under running water at 70 degrees or lower. Next is third is thaw in a microwave and cook immediately, and thaw as part of the cooking process. So mo ni siya ang kanang para gyud sa safety ba sa pagkaon, no? Mao pod ni ang no, sa uban nga mga company or no, food industries ginasunod yun ni sila, ginasunod ni nila because di ba pagkaon biya ang ila ang ilang gidil din
pag pag lahi ang outcome sa uban, lahi ang ilang kanang dili safety ba no? Dako pod na siya impact nga sa kumpanya. So una na siya mo ning no, naiupat ka traditional methods. So dara na ay let's proceed to the benefits of a rethermalizer. So Pitco rethermalizer. So Pitco is a brand, I think, Pitco Rethermalizer. So, rethermalizers offer a variety of benefits from energy savings to improve food safety. They're easy to operate and can be used by anyone on your kitchen staff. So, um, ang rethermalizer is kana user-friendly siya ba, no? Kanang dali ra siya i-operate and pwede siya magamit sa imong sa mga staff, no? Nga dira sa kitchen. Then, next is, no, sa mag-ingon dire uh, efficiency efficient siya nga gamiton no? Efficiency convenient siya no most thermalizers will heat up frozen foods convenient siya din also it is safety no. Thermalizers are one of the safest ways to handle frozen foods and carry them through the danger zone. They also limit the risk of contamination from improper handling because the frozen or raw foods are sealed in packages. So, di ba nakasealed man ang mga product adto so ma-ensure nato nga ma-ensure nato ang safety sa mga pagkaon. Right, class? Yes, ma'am. Yes. So the rethermalizers eliminate the extra step. So ang rethermalizers, 'di ba? Iyang eliminate ang extra step required to thaw food safely. So ma-ensure na to nga sa paggamit po nato rethermalizer is no um, um malasen ang imong kanang time ba sa paggamit kay no it is sama pa sa gingon dere eliminate the extra steps so they can help to speed up your production considerably and are especially useful for operations that prepare large volumes of food ahead of time so especially hospital kitchens cold cafeterias and caterers can all benefit from using a thermalizer to prepare foods with consistent results and quality so di ba with consistent result and quality so that so ganiha what is danger zone di ba natako na nato ni ganiha 41 so ang danger zone gani is 41 degree Fahrenheit to 135 Fahrenheit so it is in accordance with the um serve safe recommendations. So, the danger zone refers to the temperature range in which bacteria growth occurs most rapidly on food. So, di ba muna siya ang atong natakol na. So, the longer food sits in a temperature danger zone, the greater the risk the bacteria will grow on the food. So, di ba sa mapas mga example to ni Ma'am Aler sa una, um, di ba sa Jollibee, no? Asa 'to nga kuan sa McDo ba 'to? No, pag mabot na nga time ana nga na-expose ta nga food or food items no, dito na i-trash na nila, ibutang na na sila sa trash. So nana ka kuan ang dagko nga mga kumpanya. So So, why is the temperature danger zone important? So, when foods are allowed to enter the temperature zone bacteria, danger zone bacteria may grow to unhealthy levels and cause the food to spoil. So, di ba, importante kayo nga may bawaan ang temperature danger zone kay, di ba, nakasalalay biya na siya sa pagkaon nga ginakaon sa matag tawo. So, dapat ensure nimo ang safety. So, dapat makabalog ka sa no sa temperature zone danger zone nga no so na so itaw na kanang para no ma-aware ka ba nga dapat ay kani siya na kuha na ni siya na expose na ni siya dugay kayo so dapat ikuha na ni siya inana ilapay so una na foods may smell and appear normal so gingon dre foods may smell and appear normal but could actually contain harmful amounts of bacteria that will cause foodborne illnesses so daghan na kaayong nakuan pud mga tawo nga no nani ba na na si tawag gani
sige tawag ana kanang nakuan ba na nag na makamatay biya pud ng foodborne illness, di ba? So, ay check um then no, why what is time temperature abuse? So, time temperature abuse is the act of allowing foods to stay in the temperature zone, danger zone of 41 degrees to 135 degrees Fahrenheit. Along with the cross contamination, time temperature abuse is a common source of foodborne illness. Foods may become temperature and abuse in three ways. So, na three ways. TCS stands for time temperature control safety zone. So, mo ni siya ang no, what is time temperature abuse? So, time temperature abuse is the act of allowing food to stay in temperature danger zone. So mo na no, imong pag-abuse sa food ba nga imo ra pasagdahan ang foods nga kabalo kang na expose na siya o pila ka kuan dira, pila ka minutes na siya dira, pila ka hours imo paghihapon kuan mo ba, imo paghihapon i-serve ana or imong kanon na something like that. So nana, so kani nani, how long can food stay in the temperature danger zone? So can you please read, Miss Rona? How long? How long can food stay in the temperature danger zone? ServSafe states that 4 hours is the maximum length of time ready to eat food can stay in the temperature danger zone. After the 4-hour limit, foods must be thrown away. Within the 4-hour time limit, foods can be consumed, reheated, or chilled to bring them back to food safe temperature. Checking temperatures every 2 hours allows for a great window to perform any corrective actions that are necessary. Yes. So, no, pila gani ka oras nga no, how long can food stay in the temperature danger zone, Mr. Patoy? Stay steady. Oh, 4 hours. something. Yes. How? How long can How? food stay? Okay, 4 hours. Uh, yes. Thank you. So, oh, Four ito, hours. 4 hours siya, no, nga, pag ma-expose sa 4 hours, no, na, kuha na siya sa danger zone nga temperature. So, it is better to, kuha na lang, um, within the 4 time limit, foods can be consumed, reheated, or chilled to Chill. bring them back to food safety temperatures. So, nana lang, imong i-reheat na food after 4 hours. No? Then, how So, to keep excuse food. me, ma'am. Yes. Okay, continue. Ah, so, okay. How to keep food out of danger zone. So, kitchen thermometers. Kitchen thermometers are the key to keeping foods out of the temperature zone. So, natay gitawag nga, um, um, mura na siya og checker ba no sa food ba nga i-check nimo ang temperature sa food, ang iyang ano, iyang condition, so something like that. So una na ang kitchen thermometer. So gamit po ni siya sa mga, di ba, kanang gamit kay ni siya sa kitchen, no, para mahibaw-an nimo kung nana ba na siya sa kuha na temperature zone, then danger zone na. So natay mga tips to ensure you're making the best use of kitchen thermometers to keep food safe for the consumption. So, muna siya ang mga tips, no? Always use the right type of thermometer for the job. No, never rely on the temperature display of your equipment alone. So, di pati ka mag-rely sa temperature. So, place a thermometer inside your refrigerator or freezer and as additional safety measure. So, keep a written record on all temperature checks that include the temperature, the time, and the name of the operator. Clean and calibrate thermometers often. So dapat
ginalimpyuhan nimo ang imong kitchen thermometers ba o imong butan bitaw og oil para di siya matayan. So nana ang no tips para ma-ensure nga nagamit gyud ka og saktong thermometers para sa imong safety kay kung dili na nimo pud nana clean imong limpyuhan no then imong i-check sa food so wag gyapon useless ra gyapon. So dapat no natay gitawag nga proper way. So food holding temperature, cold holding temperature. So mo ni. Once your food is cooked to the proper internal temperature or chilled to 40 degrees Fahrenheit or below, it's important to maintain this safe temperature before serving. So when transporting food, it is recommended you use a food pan carrier or insulated catering bag to ensure your hot cold foods remain safe for consumption. So, di ba sa uban nga ilang ikuan ang ikuan ba na deliver by term na transporting food uh, dap- dapat ano isda food pan carrier or insulated catering bag no para ma-ensure ang ka-hotness or coldness sa food bitaw nga imong i-deliver or nana something like that. So, kadot lang ha kay akong i-pause ang video kay naay kuan isda bana tayo. Kutob. Napos na nimo? Akong i-pause. Ako sabi ka dre, Rubie, kay bilin sila ang naara isda nagkisi-kisi. Naara dira naglukso-lukso na. Wala lagi. Wala Na, lagi na. then basta kay bago ra ko nakabasa kung ano siya. Naara isda nagkisi-kisi naglukso-lukso. Na, Basig labasa kayo. nabas good. Sige, ako na ikuan ha. Go. Sana resume. So, no, cold holding temperature. So, the cold holding temperature for TCS foods must be at 40 degrees Fahrenheit or below. Here are some tips to properly hold, no? Ensure your cold holding equipment keep foods at 40 degrees Fahrenheit and below. Check the temperature of cold foods every 2 hours and discard any cold food reaches a temperature of 70 degrees Fahrenheit or higher. So, sorry for that. Ang sa puturoy. So, how cold does a salad bar or refrigerator have to be keep food safe? So, kani siya ay, murag under na siya sa topic 12 good mo nang pag nakuha na ang thermalizer. So, salad bars and refrigerators need to maintain temperatures at 40 degrees Fahrenheit. So, no, so dapat dili pug kaayo no, ikuan ang Fahrenheit ba kay pag malabian pud sa no, makuan pud sa ba malabihan sa mawala ang iyang flavor so na. So, holding temperatures for hot foods, no 135 degrees Fahrenheit or above. So, never use hot holding equipment or heat food. Food should be heated to safe temperatures prior to holding. So, ang giingon dire kay kanang mga hot foods pa kay kinahanglan gyud sa kanang i-ensure yun ang safety bitaw para no para makuan kita sa danger zone ba. So, na. How often should I check the temperature of hot or cold holding food? So it is recommended you check the temperature of your hot or holding or cold holding food every 4 hours. So gani gingon na to nga 4 hours di ba ang kuan sa danger zone. So after ana imong i-reheat ang food. So nana. So paitan kini to prevent the spread of salmonella, Staphylococcus aureus, Listeria, and other dangerous bacteria, it is important to monitor the internal temperature of the foods you serve. Follow the recommendations below for safe cooking temperatures of the common TCS. So, mo ni siya ang mga recommendations bitaw para sa safe cooking temperatures for common TCS. So, mo ni siya cook at least 15 seconds mo ni. So, hay lang mo kabalakas kay kaning akong PowerPoint kay I will send it to you after this discussion na lang. Kay taas na kayo. Oh. We.
Shopping. Wait lang. Taas bitaw kayo mo nang akong gikuan. Wait na 1 hour. Sige, ako na i-resume. Then, food cold storage. So, in addition to hold and serving cold foods, it's important to know how long you can store cold foods before they become unsafe for consumption. Always label daw. Always date label your refrigerated foods and use a first in, first out system. Use this chart as a reminder of how long items can be safely kept before they must be discarded. So, dapat daw dahil ka ng first in, first out ba? Kaya ka ng ay imong libelan bitaw kay once manggod nga dili nimo libelan niya ang imong paitan ang imong ma-consume kay sana di ba pag imbes karaan na to siya then dili nimo makuha pa madao ta bitaw marag na bitaw nakuha ninyo class ang point So, ah yes kung so ano to siya ma'am, kung siya mo'y, for example, siya mo'y unang na kung ano, mao to siya unang for example, mao to siya unang i-consume ang katong yes ang kinaunahan na kung ano. ah ah yes. So, una na, mo po na siya gamit sa label, di ba? Para mahibawan nimo kung kani siya dugay, kani akong gamiton. Then katong bag-o mo na po isulod. So, una na ba? So, Thanks dapat for sa that. day label. Yes. Oh. Correlate Rona ay Miss Rona. So this is the recommended kan ba? Excuse me. Recommended nga no pag guide no guidelines. Food items like bacon, beverages, so i-refrigerate siya for about 1 week. Pwede siya ma-refrigerate o 1 week din, no? Pag na po kay bacon nga kuan dapat dapat all are labeled good para mahibaw-an nimo kung kani siya dugay na gyud. So kani akong i-consume na. So last is, it's every food service operator's top priority to keep the food they're serving safe for consumption. So, following these important tips and guidelines, so sa akong kuan video diri kay wala gyud nakita inyong mga nawong. Ah, kanina lang. So, Ah, yes. So, wala pod na mo following nang nawong ma'am. mo lagi kay wala man ko kapakita good. So, following these important tips and guidelines, so ensure your managers and staff have the knowledge to keep food out of the danger zone, take corrective action, and keep customers safe from harmful foods. So, that's it. So, kanang, di ba? It's mo yun ay top priority sa mga food service operator ba para no sa ila o sa ato ara pud nang kaayuhan. So, ingon pa dire no, if no, following these important tips and guidelines no may ensure good nga ang mga managers o staffs have the knowledge to keep food out of the danger zone ilang maaksyonan no, and keep customers safe from harmful foods. So with that no kanang healthy ang atong environment. So do you agree? Do you have any Yes. questions or clarifications lang? Do you have any violent reactions or something like that? Something. What's violation? Violation It's ng a lisensya, ma'am. just kidding. What? So so since wala man may question, so ako'y mangutan na. Pila ganito ka oras ang hours ba katong danger zone na? 4. Upat. Very good. Yes, that's right. So, katong, di ba natay checker? Ang sa ganito yung tawag ato? Checker sa food ba? Unsa ganito lisod man to siya. Ah, Unsa ganito ma'am?
Excuse me. Kitchen Hindi thermometer. COVID pa. Ah, sorry. Nasudipan ako sa tubig. Sorry. Sorry. So, I think that is the end of my discussion. Thank you, class, for listening. Thank you. See you soonest. My excuse me. Thank you. So, may I call uh Rona kahit to for the closing prayer? Bisan short lang. Rona. Okay. Let's sign of the cross in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Dear Lord, thank you for this morning na successful ang ating discussion together with our teacher. And as we go home, guide us na makaabot mi sa amo atas sa tag sa kabalay nga safe kay wala mi sa among balay karon. We're here the bukid to para mangita og signal. In Jesus name, amen. Thank you, Miss Rona. Amen. So, thank you, class. That's all Thank for you today. also, Thank ma'am. you, ma'am. Thank you. So, goodbye. Goodbye. Bye. Kamsahamnida. Mana yun? Basta lagwa na po na record. Nasubagay na kita. Sure. Uy, Sala niya, Rubie. Wala na record. lain na record ni. Tulo ka ba kang record ay sa cellphone o sa cellphone isa? Dili maka-record sa laptop. Nagtry ko pero insure gyud ko pod. Pero wala na record sa laptop. Ambot ko mo gana. Dili lagi siya maklaro inyong mga naong lagi sa Pero naklaro na akong nawang. picture pod ta. Picture maot kaayo. Sige na, Naapay picture mga pa to. wait lang. So, wala na sa langit, oy. Sana all. Ano, unsa man akong Kumusta imong laptop pro Nausa na? mang Imong Chromebook. Chrome. Mm. Nice ra siya. Dili ko ganahan. Because, dili ni mo siya magatong offline. Out na ko, Robs. Ah, sige, sige. Salamat kay Ryan. Oh, ba? Oh, dili Wala siya di ka mag-switch kabalo. off na. Wala di ka kabalo. Ako kabalo, hara siya niingon. Uy, Kuan batasan na. lagi. Oh, ba? Bitaw, di ba? Di ba pag kuan ka mag-encode lang, dapat online. Dayon dili Dapat? murag automatic siya ma-save. Wala ko kakuan lagi ana. Bitaw. As in, pila po. Ka-press Chromebook man. Ay, pareha mo? Na-record na? Wait. Uli sa ko uy. Oh, sige, sige. Salamat kay Rona. Salamat. Bye. Yes, pwede ko. Sige. Kamsahamnida.